about on topic for ME87 into power plant engineering. I'm taking stop now. Okay. My name is Paula Subramanian, ME Assistant Professor of Mechanical Department of Engineering. I'm taking the power plant engineering. The power plant engineering is for the 5 units. The first unit name coal-based thermal power plant. Second unit on the diesel gas turbine and the combined cycle power plant. Third unit on the nuclear power plant. Fourth one on the power from renewable source energy. Fifth one on the energy, economic and the environmental issues of the power plants. சரிங்களா, இதை மொத்தம் 5 யூனிட்டை தான் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஏஐ சார் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி உள்ள மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பவர் கன்சம்ஷன்றது வெரி நீடட். அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த சோர்ஸ் மூலமாக எனர்ஜி மூலமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா, அதுக்கு தான் நம்ம பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்கிறது சப்ஜெக்டை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். தெர்மல் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து கோல் பேஸ்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறோம். அதில் வந்து மொத்தம் ரேங்கிங் சைக்கிள், இம்ப்ரூவைசேஷன், லேஅவுட் ஆஃப் த மாடர்ன் கோல் பவர் பிளான்ட், சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லரு, எபிசி பாய்லரு, டர்பைனு, கண்டென்சரு, steam and the heat rate, subsystem of the thermal power plant, fuel and the ash handling, the drop system. Another ones பார்த்தீங்கன்னா drop system. another பார்த்தீங்கன்னா steam heat rate, subsystems of the thermal power plant, fuel and ash handling, drop system, field water treatment, binary cycle and cogeneration method. சரிங்களா. Unit 2 diesel gas turbine and the combined cycle power plant. Auto, diesel, dual, Brayton cycle analysis optimizations, component of the diesel and the gas turbine power plant, combined cycle power plant, integrated gasifier based combined cycle system. Unit 3 nuclear power plant on the basics of the nuclear engineering, layout and subsystem of the nuclear power plant, working of the nuclear reactor, boiling water reactor, pressurized water reactor. அடுத்து வந்து Canada deuterium uranium reactor, filtering gas cooled under the liquid metal cooled reactor safety pressure safety measure for the nuclear power plant. Unit 4 power from renewable source energy on the hydroelectric power plant, classification of the typical layout and associated components and including the turbines, the principle and the constructions and the working of the wind, total wind, tide, solar photovoltaics and solar thermal, geothermal, biogases, fuel and fuel power system. Unit 5 பார்த்தீங்கன்னா energy, economic and environments of the issues of the power plant. Power tariff is the types, load distributions, the parameter, load curve, comparisons of the site, selection criteria, relative merit and demerits, the capital of the operating, the cost of the different power plant, pollution control of the technologies including the waste disposal option, is a coal and the nuclear power plant materials. சரிங்களா, புக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்துட்டிங்கன்னா பிகே நாக் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் 3rd edition டாட்டா மேக்கிற ரெஃபரன்ஸ் வந்து எல்வாக்கில் எம்எம் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் வந்து படித்தாலே போதும். கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் லேஅவுட் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான்ட். Steam is an important medium for the productions, important medium of the productions, important mediums of the productions, producing mechanical energy. Steam is used to the divergence engines and the steam turbines method. சரிங்களா, the steam is an important medium producing the mechanical energy. Steam is used to the divergence engines and the steam turbines. Another one பார்த்தா the equipment in the steam power plant must have the following equipments on the a furnace for the burning the fuels method. Another one, the steam generated of the boiler for the steam generation method. A power unit like is an engine of turbines to the converter to heat energy into the mechanical energy. Layout of the steam power plant இந்த சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்கும். layout of the steam power plant பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பாய்லர் இருக்குது, பாய்லர் மேலே வந்து கோல் ஸ்டோரேஜ், கோல் ஹேண்ட்லிங். அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் இருக்குது. இது வந்து ஸ்டீம்லேருந்து என்ன வரும், ஒரு கிட்ட கனெக்டும் கன்வெர்ட் ஆகி டேரெக்டாக டர்பைனுக்கு போகும். டர்பைன்லேருந்து டர்பைன்லேருந்து என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட் மூலிமா கரண்ட் எடுக்கிறோம். சரிங்களா, இது எக்கனாமிசர் ஏர் பிரிக்கெட்டில் எது சார் வச்சுருக்காங்க சிம்னி வழியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிசர்ன்றது பாய்லர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரஸாக உள்ள ஹீட்டை வந்து திருப்பி வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், வேஸ்ட் ஆக்காமல் எகெயின் வந்து டிஎம் வாட்டரில் வந்து உள்ளே யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது 100 டிகிரிக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து அந்த வார்ம் அந்த ஹாட்னஸஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்து ஏர் பிரிக்கெட்டுன்றோம்.
to chimney flue gases method air சரிங்களா. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீட்டடு ஸ்டீம் மெத்தடு பார்த்துக்கிட்டாங்க பாய்லர் ஃபீட் பம்பு மெத்தடு லோ ப்ரெஷர் ஹீட்டர் அந்த கண்டென்சேட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பம்பு அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் த டர்பைனு அடுத்து எனர்ஜிஸு அடுத்து கண்டென்சரு another one அடுத்து கண்டென்சரு அண்டு low pressures of the boiler condenser low pressure of the boiler condenser to circulating water pump cooling tower river of the convection method சரிங்களா. merit advantage of the thermal power plant the unit capacity of the thermal power plant is more the cost of the unit decreases within the increases of the unit capacity and life of plant is more 25 to 30 years as a compared to the diesel plant சரிங்களா. as a compared to the diesel plant with increases the unit capacity and என்ன சொல்கிறாங்க compared to the diesel power plant ஓட தெர்மல் பவர் பிளான்ட் 20-30 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும். மெரிட் டிமெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஆர் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் தென் த டீசல் பிளான்ட் மெத்தட்ஸ் சரிங்களா. starting up the plant and the burning the services takes more time and the cooling water required is more. அடுத்த டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா fluidized bed combustion boiler சொல்லலாம். they are typing a fluidized is a composer of the fuel the coke biomass and the bed material ash sand and sorbent contained within the atmospheric the pressures vessel. Classification of the fluidized bed combustions atmospheric the fluidized bed combustions another one the pressures the fluidized and the bed combustions method சரிங்களா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஃப்லிங் the fluid bed combustions method fluidized bed combustion method வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பெட் the fuel support filter இருக்கும். hot secondary air fluidized bed combustion great places hot primary air under the bed drives adapted steam the cycle என்றது tubular air heater and the fabric filter and the ID fan stock method சரிங்களா. circulating the fluidized the bed combustions method என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் bottom ash the cooler fan the air and the bed material bottom ash color cooler and the fuel and the limestone feed port method அடுத்து air இந்த drum இந்த combustor hot cyclone or U beams another one convection process loop seal fan tubular air heater and primary air fan fabric filter and ID fan stock methods சரிங்களா. fluidized bed combustion pressurized fluidized bed combustion சொல்லிங்கன்னா இது ஸ்டீம் condenser NBC another one பார்த்தீங்கன்னா pressurized என்ன சொல்கிறாங்க partial fluidized bed combustion method cyclones என்ன சொல்லிருக்கு filter or the ESP ash gas turbine and compressors the air method சரிங்களா. advantage of the fluidized bed combustion the bed eliminating is needed for an external defecation process method இதில் என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the fluidized eliminating is need for an external process. Second one fluidized bed boiler or inherently fuel flexible and the proper design provisions can be when a variety of the fuels combustions PC unit take places at a temperature below the ash fusion temperature. Condenser is a device in which the steam is condensed by the cooling with the water. Condenser there are is for the condensated method சரிங்களா. another one surface condenser one in surface condenser there are is no direct contact between the steam and the cooling the water and then condensate can be reused with the boiler. The such condenser even the impaired water can be used for the cooling purposes whereas the cooling water must be the pure in the jet. Condenser all through the capital the cost and the spaces needed is the more surfaces condenser but is justified the savings the running cost and increases efficiently of the plant. downflow the condenser method வந்து என்ன சொல்கிறாங்க downflow condenser அப்படி தான் சார் இருக்கும். steam under the air that tubes the air under the steam condensated cover the plate the water boxes concentrate cooling air under the cooling the water cooling and the buffalo plate and the exhaust method. Central flow condenser steam the condenser the steam
passes or around passes all around the periphery of the shell. Air is pumped away from the center of the condenser. The condenser moves radially the toward the center of the tube. The condensate under the free heat, it is thus reducing the under cooling. The central flow of the central condenser sketches steam and the air, the tubes and the condensate method. Another advantage of the surface condenser or as follows. The condensate can be used as a boiler to feed water. Second point, the cooling water of even the poor quality can be used because the cooling water does cannot come the direct contact with the steam. The vacuum, the about 73.5 centimeter of the mercury can be obtainable. Can be obtainable. This is increases the thermal efficiency of the power plant. Disadvantage of the surface condenser. Disadvantage of the surface condenser are as follows. The capital cost is more. The maintenance cost and the running cost. Running cost of this condenser is high. It is bulky and requires the most spaces. Ejector condenser, cooling water, port, non-return valve, exhaust system, discharge as the hot well. Draft system. Draft is defined as the difference between the absolute gas power pressure at any point. In the gas flow, the passages, the ampere, the same evaluation, the atmospheric pressures method. The draft is the pluses. The pattern. Passages, the minimum patterns. Passage draft achieved the small pressure difference with the causes the flow air or gas take places it is measured in the millimeters. Classification of the draft system. Natural draft. First one is the only chimney. The only chimney is used to produce a draft. It is called a natural draft method. Artificial draft is a draft produced by the steam jet fan. It is known as the artificial draft, steam jet draft, mechanical jet draft, induced draft. Another one the forced draft method. Similar forced draft methods. Merit on the natural draft. Merit natural draft. Number of the external power is required for the creating a draft. Air pollution is prevented since the flue gases are discharged at a high level. Similar, another one, maintenance cost is partially. The maintenance cost is partially nil since there are no mechanical part. It is called mechanical part is called. It has the longer life. Capital cost is less than that of the artificial draft. Demerit of the natural draft. Maximum pressure available for the producing the draft by the chimneys is less than. Flow gases has to be discharged at the high temperature since the draft increases. With the increases in the temperature of the flue gases, heat cannot be extracted from the flue gases for economy. The free heat etc. Since the effect of the draft will be the reduces the flue gases is a discharge method. Forced draft na ஒன்றும் இல்லைப்பா உள்ள வந்து ஏர் வந்து இன்டேக் வந்து கிரேட் மூலியமாக ஃபர்னஸ் மூலியமாக எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும். எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து ப்ளோவர் மூலியமாக ஐடி ஃபேன் ஆன் பண்ணி விட்டால் அங்கே இருந்து நம்ம ஃபர்னஸ்லேருந்து உள்ள ஆஷ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஏரியாவை கூட்டிகிட்டு சிம்னி வழியாக ஒன்று ஃப்ளூ கேஸ் மட்டும் வெளில போகும். அதுதான் ஃபோர்ஸ்ட் டிராஃப்ட், அதாவது இன்டியூஸ்ட் டிராஃப்ட் மெத்தட். In this system, blow the located near by the chimney, the instant the near the grate. The air is sucked in the system by the reducing the pressure through the engine through the system below atmospheric air. Third point, induce the draft, the fan sucks the burn the gases from the furnaces and the pressure inside the furnaces is reduces below atmospheric and induce the atmospheric air to the flow of the furnaces method. Induced draft sketches, boiler, furnaces, air and gate method. Economizer, blower, the air irrigator to exhaust chimney method.
direct firing system, coal dripper and conveyor, raw coal the bunkers, coal feeder, the air heater and the pulverized fan method. Pulverized the to feed the hopper, pulverized the coal bin, the back filter and cycle on separated methods. சரிங்களா, it has a greater simplicity, and hence a greater safety, lower the space requirement, lower capital and operating cost, and the operating the cost and the greater the plant cleanliness. It is continuously process the coal from the storage receiving the bunkers. A feeder method less use the places, place the fan on the outlet side, the pulverization method. Fuel flow is suited to the load demanded by the combinations or the controlled on the feeders. The binary cycle. Binary means for the mercury pump, boiler, mercury boilers, turbines method, heat exchanger, the steam cycle, condenser, the steam turbine, and the superheated steam pump method. TS diagram cycle, steam cycle, and the saturations down by the mercury download by saturations of the stationary downs method. A binary cycle power plant is a type of geothermal power plant that allow the cooler geothermal reservations to be used then with dry standardization dry the steam and the flash steam plant. As a 2010 flash steam plant are the most commonly type of the geothermal system. The power generation plant in operation today use the water and temperature greater than 182 degrees centigrade, another one 455 to 360 degree 455 degree Kelvin to 500 360 Fahrenheit. The steam is proposed, there are by because the steam is proposed high pressure. And the cold water and return to the underground method. The second working of the binary on the fluid with the low pressure, the butane penetrance and used for fairly the high pressure method. High pressure method. The vapor power cycle and the Carnot cycle, theoretical thermodynamic cycle and proposed French physics team, the sliding coordinates, Carnot கண்டுபிடிச்சாரு. இதில் 1824 கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ரேக்கிங் சைக்கிள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். வேறு யூஸ் பார்த்து ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஃபார் ஆல் அதர்ஸ் வேர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் த fluids continuously evaporated and the condensated, the reheat and the regeneration cycle, binary vapor cycle. Binary vapor cycles. There are used for binary vapor cycles. Another one used for binary vapor cycle. Another one பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா